Diciba morir desesperadamente, pero mi six arrastrado a un juego de terror. Un fantasma con media cabeza, y un hacha me perseguía. Suplique con fervor. Tu hacha es tan hermosa, puedo tomarla prestada y hacerla yo mismo? Un fantasma de pelo largo salió de un marco de fotos. Lo observe con admiración. Tu cabello es tan fuerte, puedo usarlo como cuerda? Una mujer con piel humana se despojó de su piel frente a mí. Inmediatamente aplaudí. Tus habilidades para desolar son asombrosas. ¿Puedes desolar la mía también? Los fantasmas se miran entre sí y luego fueron al gran jefe quajarse. No le tienen miedo a la muerte en absoluto. Quizás deberíamos curarlo primero antes de matarlo. Más tarde, el gran jefe, con innumerables tentáculos, me abrazó con cuidado. ¿Puede este abrazo dar calor? Por favor, no mueras. Acababa de llegar a la azote del piso 30 cuando recibí una llamada de mi agente, Shinjao. Fonlin, te lo advierto. Los asistentes de esta noche son todos pex gordos muy importantes. Si no te atreves a venir, te enfrentarás a una multa enorme por incumplimiento de contrato. He oído esta frase más de una vez. Si voy, me convertir en un jiguit para estos pex gordos, para que juguen conmigo a su antojo. Yo estoy harta de vivir así. Al ver mi silencio, Shinjao volvió a amenazar. Piénsalo bien. Tus fotos siguen en manos de la empresa. No quieres que se filtren, ¿verdad? Estoy a punto de morir. ¿Qué me importan las fotos? Antes sonaba con ser cantante, temiendo que las fotos filtradas arruinaran mi carrera. Pero ahora nada de eso importa. Eso es todo. Mira la hermosa vista desde el piso 30, extendí los brazos y salt. No sentí la ingravidez que esperaba. Parecía tropezar por un momento, y luego escuché una voz mecánica fría y profunda. Bienvenidos a la instancia del juego de terror, casa embrujada del bosque. Los jugadores que sobreviven durante 7 días en esta instancia la completarán. Actualmente hay 8 jugadores. Nivel de dificultad. S. Que todos mueren felices. No pude evitar abrir los ojos. Ante mí no estaba la vista nocturna de la ciudad iluminada con neón. En el bosque brumoso, una lúgubre mansión china apareció gradualmente. Al mismo tiempo, un olido doloroso provino de detrás de mí. Olido, dificultad de niveles. Nadie ha sobrevivido jamás en esta instancia. Esta vez, estoy en grandes problemas. ¿Dónde estoy? Estaba estudiando en la biblioteca de la escuela. ¿Cómo lega aquí de repente? Todos hemos sido arrastrados a un juego de terror. Si morimos aquí, moriremos también en la realidad. Así que no estoy muerto. Estoy tan cansado. ¿Tengo que saltar de nuevo? No tengas demasiado miedo. En el juego, los fantasmas y monstruos necesitan cumplir ciertas condiciones para matar. Si no se cumplen estas condiciones, no pueden matar. ¿Qué condiciones? Las condiciones son diferentes para cada mazmorra, pero como esta es una mazmorra de rango S, probablemente es fácil activar las condiciones para morir. Todos tengan cuidado. Tienes que activar las condiciones para morir, no es nada fácil. Ese hombre solo tiene medio cerebro. Tan pronto como la estudiante terminó de hablar, el fantasma con media cabeza y hacha sonrió y cargó hacia adelante. Un carro de gritos estalló a su alrededor. Los demás jugadores se dispersaron como pájaros, pero yo permanecí invisible. El fantasma con hacha se abalanzó frente a mí, levantando su hacha en alto pero dudando en bajarla. ¿No tienes miedo? Hola, tipo del hacha. Disculpa cuando me deribes más tarde. ¿Podrías cortarme por la mitad a la altura de la cintura? ¿Qué? Me gusta canta. No quiero dana mis cuerdas vocals. Si perdiera media cabeza como tú, me temo que no podría cantar en el inframundo. Así que te hago una petición audaz.
Espero que puedas cortarme por la mitad a la altura de la cintura. Oh, no. Esto debe haber traído recuerdos dolorosos. Per tu media cabeza debe doler mucho. ¿Verdad? ¿Todavía te duele? Duele terriblemente. Ser cortado por la mitad a la altura de la cintura también duele. ¿No tienes miedo? Comparado con el dolor de ser cortado por la mitad a la altura de la cintura, tengo más miedo de vivir. ¿No me matas porque no he activado las conditions? ¿Qué tal esto? Dime las conditions y lo haré para que puedas acabar conmigo rápidamente. ¿Estás tan ansioso por morir que crees que las conditions son tu secreto? Si es inconveniente decírtelo, ¿podrías prestarme tu hacha enredo? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacerlo yo mismo, pero no sé si la cabeza todavía te será atrevida. ¿Estás loco? ¿Es tan obvio? Tengo un poco de depresión, para ser precisos, no solo un poco. Últimamente, mis síntomas se han vuelto cada vez más graves, y apenas puedo controlarme para no autodestruirme. Mira el hacha en su mano, y cuanto más la miraba, más tentado me sentía. Era el atractivo de la muerte. Inconscientemente, no pude evitar levantar mi mano para golpearla contra su hacha. Sin embargo, no pasó nada. No tienes conditions de castigo. Yo y mi herramienta podemos matarte. Vite. Si de verdad quieres morir, puedes probar con los otros fantasmas de la mansión. Mi corazón dio un vuelco. Claro, soy inútil. Incluso en un juego de terror, solo soy empujado por fantasmas. No puedo vivir. Y no puedo morir. Arrastra mis piernas cansadas, y camino lentamente hacia la mansión china. Desde el bosque hasta la mansión, había manchas de sangre por todas partes. Resulta que justo ahora, 3 jugadores ya han sido asesinados por el fantasma. ¿Es tan fácil activar las conditions? ¿Por qué no puedo? Arrastra mis pesados pasos hacia el salón principal. Los 4 jugadores restantes se quedaron atenidos al verme. ¿Sigues vivo? Sigo vivo. Qué triste realidad. Ni siquiera la suntuosa comida dispuesta en la mesa del salón principal pudo abrirme el apetito. A veces la comida en el juego está envenenada. Para evitar el riesgo, cada uno elige un plato y un bocado. De esa manera, al menos tenemos que asegurarnos de que 3 platos son comestibles. Morir envenenado es una buena forma de morir. No hace falta que me sigan. Me senté, tomé mis palillos y probé cada plato de la mesa. Los demás me miraron con incredulidad. Pasó el tiempo. Y después de que estuve lino, no pasó nada. Solo entonces los demás se sentaron tranquilos, devorando su comida. Dejé los palillos y el hombre de pelo corto se inclinó de repente y preguntó, ¿Cómo supiste que la comida no estaba envenenada? Creo que eres bastante buena. ¿Qué te parece si hacemos equipo? Su mano era pesada. Casi me oprimía el hombro. Por un momento, no pude respirar, como si volviera a aquellas noches de humiliación y episodio. Las preguntas en mi pecho quedaron sin respuesta. Sentí como si un cuchillo se moviera de un lado a otro en mi garganta, provocando náuseas y vómitos. Finalmente, no pude contener más y vomité todo lo que acababa de comer sobre él. ¡Qué asco! Lo siento, gritó el hombre de pelo corto, levantándose de un salto y mirándome con asco. Debería haberme acostumbrado a esa mirada, pero aún así no pude evitar sentir una punzada de dolor en el corazón. El hombre de pelo corto maldijo mientras se levantaba, intentando arreglarse la ropa, pero de repente se encontró incapaz de moverse. No solo él, sino todos en la habitación estaban en la misma situación. Nuestro cabello estaba enredado. Había una mujer de cabello largo en el cuadro del restaurante. No sé cuándo empezó, pero el cabello de la mujer se extendió fuera del marco, como si estuviera vivo,
enredandos alrededor de nuestras piernas en la parte inferior de la mesa. Y la mujer de cabello largo con el vestido blanco salía lentamente del cuadro. Todos los demás gritaron. Parecía que cuanto más fuerte gritaba, más se enredaba el cabello del fantasma de cabello largo. ¿Acaso la condición para morir era que tenía que gritar? Así que grité también, pero mi voz era débil y seca, sin ninguna fuerza. Después de solo unos pocos gritos, el fantasma de cabello largo no pudo evitar darse la vuelta y mirarme con furia. ¿Por qué gritas como todos los demás? Tu nivel de miedo es cero. No grites si no sientes nada. ¿No suena horrible? Lo siento. Es tu turno. Es que envidio mucho tu pelo. Es tan suave y resistant, perfecto como cordón. Lo uso para agarrar el pelo de la gente. ¿No tienes miedo y de verdad quieres usarlo como cordón? ¿O puedes envolverme y matarme? Yo vomito, por mucho que me envuelvas, no volveré a vomitar. No te preocupes, seguro que no te ensucio el pelo. El fantasma de pelo largo se quedó sin palabras. Se incorporó, se apartó el pelo y me miró de arriba abajo. Parecía que quería ver con qué clase de bicho raro estaba hablando. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un rostro tan delicado. Eres tan hermosa. ¿De verdad? Mi marido siempre decía que no era guapo y me decía que me tapara la cara con el pelo. ¿Cómo es posible? Eres el fantasma más hermoso que he visto en mi vida. Yo también preparo esta comida. ¿Crees que está deliciosa? Deliciosa, especialmente deliciosa. Llegar a casa y encontrar una comida caliente y deliciosa en la mesa fue una novedad para mí. Era huérfana, mis padres murieron en un accidente de coche. Estaba acostumbrada a vivir sola. Cuando me enfrentaba a dificultades, no tenía a nadie en quien confiar en I forma de resistir. Soy una persona muy cobarde. Intento escapar de mis problemas, sé que está mal, pero no encuentro sentido a la vida. Nadie me quiere, y nadie es digno de mi amor. Casi nunca he sentido calidez en mi vida. Pero en este juego de terror, la comida caliente que tuve al llegar a casa me dio una sensación de pertenencia. Gracias por la comida. Los remordimientos que no puedo compensar en el mundo humano se compensan aquí. Ahora, ¿puedes darme tu pelo para que pueda usarlo como cuerda para arcarcarme? No, alguien como tú, mi pelo no puede matarte. Esto es exactamente lo que dijo el fantasma del hacha. ¿Qué clase de persona soy? Los interminables insultos y maldiciones que recibí me dicen que era una mujer sucia, inmunda y desvergonzada. Tal vez sí cierto. Alguien tan sucia como yo estaría mejor acabando con todo, en lugar de ensuciarse las manos. Dejé de hablar y me fui en silencio. Como no puedo confiar en que los fantasmas del juego de terror mueren, decidí confiar en mí misma. Hay muchas habitaciones en la mansión. Cada uno eligió una como su lugar para vivir. Lean la banera de madera con agua tibia y tomé un tender de la mesa del comedor. Un tender no es tan afilado como un cuchillo, pero al menos es utilizable. Me senté en la banera, con la intención de probarlo. De repente, una mujer emergió del agua. Era una mujer extremadamente hermosa, seductora y cautivadora. Antes de que pudiera reaccionar, la six agarrar su propio cráneo con sus propias manos y pelarse como una naranja, revelando su cráneo de bayo. Mi quid estupefacta. Si tuviera esa habilidad, no necesitaría un tender, podría usar mis manos. Tu técnica para despellejar es realmente buena. No parece que duela mucho. ¿Puedes despellejarme a mí también? ¿De verdad no tienes miedo? ¿Por qué todos los fantasmas me preguntan por qué no tengo miedo? Los humanos son claramente las criaturas más peligrosas.
Justo cuando estaba a punto de hablar, la voz fría y mecánica sonó de nuevo en mis oídos. Quedan dos jugadores. Solo quedan dos. Que high smell. No me mires así. Yo tampoco puedo matarte. ¿Por qué? Es el gran jefe. Una espesa nube de niebla negra lego, cargando una poderosa prisión. Innumerables tentáculos volaron por el aire. Uno de los cuales levaba a una persona, el hombre del corte de pelo rápido. Los ojos del hombre del corte rápido se abrieron de terror. Al momento siguiente, el gran jefe atacó. La voz fría y mecánica del gapardo anunció de nuevo. Solo queda un jugador. ¿Por qué sobrevivió la persona que más quería morir? Esto es demasiado ineficiente. Solo hay unas pocas personas. Y no siquiera hemos terminado de matarlas a todas. Levant la vista hacia el gran jefe del juego de terror. Cejas elegantes, nariz respingada, ojos azul hielo y un rostro con rasgos afilados y fríos. Aparte los innumerables tentáculos en su cuerpo, realmente podría llamarse un hombre guapo. Realmente no puedo matar a este. También he intentado con otros fantasmas, pero ninguno de ellos pudo hacer que violara las condiciones. Ah, ¿sí? El gran jefe se inclinó. Sus ojos azul hielo me miraron fijamente, como si estuviera midiendo mi fuerza. Hola, ¿eres su jefe? ¿Podrías reunir a todos los fantasmas y ver si alguno de ellos puede matarme? ¿Me estás insultando? No, al contrario. Te admiro mucho. Todos ustedes son unos genios aquí, y hablan muy bien. Cada uno tiene sus propias habilidades especiales. Creo que debe haber alguno entre ustedes que pueda matarme. ¿No tienes miedo en absoluto? De hecho, tengo miedo. Veo que tu mansión es muy grandiosa. Si muero aquí, ¿afectará el precio de tus propiedades? Si te preocupa el tema del precio de las propiedades, puedo morir en el bosque. No te causaré ningún problema. ¿Qué te parece esto? Me estás hablando de precios de viviendas en un juego de terror. Tanta gente muere en esta casa cada día. ¿Qué te importa una muerte más? Bien, ya que así son las cosas, puedes elegir donde matarme. Respire hondo, aparentemente llegando a mi límite. De repente, abrió todos sus tentáculos y una fuerte ráfaga de aire me golpeó la cara, a punto de aplastarme los rasgos. Pero me sentí en paz. El jefe final había hecho su jugada. Por fin podía morir. Incluso sentí innumerables tentáculos envolviendo mi cuerpo. Quizás el jefe final planeaba aplastarme como aplastó al tipo del pelo rápido. Eso sería lo mejor. Mi sucio cuerpo no merecía seguir en este mundo. Ser los ojos, preparándome para decorados. Pero la ráfaga de aire se fue debilitando. Hasta calmarse. Abrí los ojos confundida frente al rostro furioso del jefe final. Te lo dije. Esta mujer es muy extraña. No es tonta. Mirando por la ventana, que, sin darme cuenta, habían legado el fantasma del hacha, el fantasma del pelo largo y un montón de otros fantasmas. Una masa oscura de fantasmas flotaba fuera de la ventana, todos observando el espectáculo. El gran jefe los miró con sus gélidos ojos azules, y varios tentáculos demolieron instantáneamente ventanas y paredes, dejando a los fantasmas fisgones sin donde esconderse. ¿Qué hacen ahí parados? Vengan aquí. Los otros fantasmas temblaron de miedo, y se acercaron abatidos. El jefe se dirigió a ellos como un líder dando una lección. ¿Y ahora qué hacemos? Si no podemos matar a todos los jugadores, perderemos la bonificación. Entonces me quedar sin nada. ¿Debería disculparme? No importa si te disculpas o no. Hemos llegado hasta aquí, así que mejor te lo digo directamente. En esta mazmorra,
La condición para que los fantasmas maiden a los jugadores es que el valor de miedo del jugador alcance 30 o más. Y2. Tu valor de miedo se mantiene casi siempre en 0, fluctuando ocasionalmente 10. ¿Te preocupa no morir? Con ese nivel, ¿vas a sobrevivir? ¿Quién puede sobrevivir? No me extraña que los otros jugadores que entran en pánico cuando ven a los fantasmas miran más rápido. Voy a intentar asustarme un poco. Abrí mucho los ojos, JDY retrocedí presa del pánico, poniendo cara de miedo. No puedes finger miedo. Actor no funcionará. Entonces, ¿de qué otras maneras puedo intentar ayudar? Tengo una idea. La razón por la que su nivel de miedo es demasiado bajo actualmente es porque está obsesionado con la muerte. Dado que ese es el caso, ¿por qué no lo curamos primero, haciendo que le cueste morir? Y una vez que alguien teme a la muerte, su nivel de miedo aumenta naturalmente. Entonces matarlo será pan comido. ¿Verdad? Eso tiene sentido. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo puede algo tan feo y frío como nosotros, cubierto de tentáculos, curar los humanos? Los fantasmas guardaron silencio. En el silencio, habla en voz baja. Creo que hay algo mal con ese argumento. La apariencia no tiene nada que ver con la capacidad de curación. Además, los fantasmas tienen su propia estética, y los humanos la suya. Tal vez para otros es aterrador, pero para mí eres mucho mejor que la mayoría de los humanos que he conocido. Le tengo miedo a la temperatura corporal ardiente de los humanos, pero cada vez que te toco, es un toque fresco y refrescante que me hace sentir seguro. Otros temen tu frialdad, pero para mí, es lo más seguro. Cuando termina de hablar, los fantasmas en la habitación permanecieron en silencio durante un largo rato. Muchos de sus rostros mostraron rubor sospechosos, como si estuvieran conmovidos y emocionados. Cuando me miraron de nuevo, sus ojos estaban llenos de una luz suave. Era extraño. De hecho, se extenúa en los ojos de los fantasmas. El gran jefe también se quedó perplejo. Aunque hizo todo lo posible por contenerse, pude ver que involuntariamente agitó sus tentáculos hacia mí. Sus tentáculos eran como un cachorro moviendo la cola. Eres una mujer bastante interesante. Realmente no quiero que mueras tan pronto. Déjame ver por qué está tan ansiosa por morir. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una sensación de mareo y me dismay. Parecía que había tenido un largo sueño. En el sueño, estaba de vuelta en la escuela secundaria. Shun Zhao y yo estábamos en el baño. Parecía muy enojado. Alejate del humano G. No siempre andes con él. Claramente sabes que es en quien tengo puesta la mirada. No es cierto, suplique, pero no me escucho en absoluto. Todo esto era porque su novia, Jibuxiao, me había oído cantar en la fiesta de la escuela. Me elogió delante de Shinzhao, diciendo, esta chica es guapa y canta bien. Sin duda sería una sensación si fuera cantante. Shinzhao no podía tolerar que Jibuxiao tuviera ojos para otra persona, y mucho menos para alguien tan insignificante y indefensa como yo. Desde ese momento, me guardo renser. El y su grupo de amigas me acosaban constantemente, haciendo la vida imposible. La milicia me cayó encima como un maremoto, todo por un cumplido de Jibuxiao. Pero, ¿qué había hecho mal? Después lo entendí. A Shinzhao no lo preocupaba realmente que lo quitara a Jibuxiao. Siempre pensó que yo no era lo suficientemente buena para él. Solo necesitaba una forma de desahogar sus frustraciones, y yo, indefensa y sola, quedé atrapada en su fuego cruzado. Lo soportado, arrastrándome de rodillas hasta el examen de ingreso a la universidad, cuando finalmente pude lejos.
Mi admitieron en la Academia de Música de mis sueños, y en mi último año, recibí una oferta de una compañía de entretenimiento. Dijeron que estaban impresionados por mi imagen y mi voz, y que querían contratarme como cantante. Prometieron ayudarme a lanzar un álbum y tal vez incluso darme un concierto en el futuro. Dar un concierto siempre había sido mi sueño. Mi emoción. En ese momento, sentí que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Hasta que firmé el contrato, y fui a la compañía para reunirme con mi representante. Abrí la puerta de la oficina, y six el rostro de Shenzhou, un rostro como una pesadilla. Sonría radiant, con una actitud dulce y cálida. Family, ha pasado tanto tiempo. Sentía a mi lado, siempre siento que me falta algo. Por suerte, podremos estar juntos, más a menudo a partir de ahora. Olvid presentarme. Mi padre es el presidente de esta compañía de entretenimiento, y yo soy tu futura representante. Temple de paz y cabeza, mientras los dolorosos recuerdos me invadían. Shenzhou se disculpó conmigo, diciendo que lamentaba lo que me había hecho en el pasado y que haría todo lo posible por compensarlo y ayudarme a cumplir mis sueños. ¿De verdad se arrepienten los acosadores? Después de eso, Shenzhou me trató mejor durante un tiempo. Dejó de pagarme y regañarme, e incluso me alquiló un apartamento cerca de la empresa para que pudiera grabar un álbum. Vaya un poco la guardia, pero pronto empecé a acordarme profundamente dormida con frecuencia, sin motivo aparente. Al despertar, sentía un dolor intenso en la parte inferior del cuerpo, incluso con una sensación de desgarro. Adivine lo que había pasado, y fui a confrontar a Shenzhou. Cuando lo desenmascaré, ya no ese molesto en finger. Sonrió y sacó un montón de fotos. Family, tu figura es realmente muy buena. No me extraña que Jibuxiao quedara cautivado por ti en aquel entonces. Mira que atractivas son estas poses. Sigues siendo la misma persona desvergonzada que eras en el instituto. Quiero rescindir el contrato. Puedes pagar la enorme penalización por incumplimiento de contrato que firmaste por escrito. Me quedé en silencio. Cuando firmé el contrato, estaba sumamente agradecido por esta oportunidad y ni siquiera me di cuenta de estos enormes inconvenientes. Si no puedes pagar, entonces obedece. De lo contrario, estas fotos se filtran. Tus sueños musicales se arruinaron por completo. Me lave el cuerpo en el baño una y otra vez, pero no pude limpiarme. Seguía sucio. Y los sueños musicales que me sostenían finalmente fueron derrotados por la realidad. Grave y lance muchos sencillos, pero todos se hundieron sin dejar rastro. Ahogados en el humo de internet. Shenzhou dijo que todo era porque yo era demasiado incompetente. Si no fuera por su amistad pasada conmigo, alguien como yo nunca habría firmado con una compañía. Escuchar estas palabras tantas veces, incluso comencé a dudar de mí mismo. ¿Por qué nadie escucha mis canciones? ¿Soy realmente tan malo? No sé cuándo empezó, pero sentí que la vida no tenía sentido. Quizás solo la muerte podría ser el único alivio. Ser los ojos y salt desde el piso 30. La intensa sensación de ingravidez me despertó. Cuando abrí los ojos, había un círculo de fantasmas alrededor de mi cama. Todos tenían los ojos rojos y me miraban con vacilación. Podía leer el dolor en los ojos de esos fantasmas. Fomli lo siento. Leitos recuerdos sin permiso. Un fantasma de cuerpo rojo y las azules se disculpó conmigo. Dijo que se llamaba fantasmache. Puede robar recuerdos de lo más profundo del corazón de una persona y transmitirlos a otros fantasmas. Parece que todos los fantasmas presentes saben la razón de mi intento de suicidio. No pude evitar encogerme. Lo siento. Estoy sucio. ¿No? ¿Cómo puede ser que Shenzhou sea el sucio?
esos hombres repugnants gif, tiens que defenderlo. Al darme la vuelta, me di cuenta de que el gran gif había desaparecido sin dejar rastro. Vaya la cabeza y esa incontrolable sensación de inferioridad volvió a surgir. Todo es porque estás demasiado sucio. A la gente le da asco incluso mirar. Una vez que los demás sepan lo que es hecho, quien quería acercarse a ti, estas palabras, grabadas repetidamente en mi mente, resonarán de nuevo. Pero las miradas preocupadas de los fantasmas frente a mí los apartaron una a una. Tal vez quieras un abrazo. Muchos fantasmas se acercarán y me abrazarán uno por uno. Algunos, con apariencias extrañas, temían asistarme y se escondieron timidamente al fondo. Les devolví el abrazo. La temperatura fría de sus cuerpos era el lugar más cálido. Gracias por permitirme sentir bondad pura por primera vez en este mundo sin vida. De repente, una ráfaga de viento acompañada de una enorme niebla negra llegó con fuerza. El gran gif ha regresado. Extiende innumerables tentáculos oscuros, sus ojos azul hielo linos de intención asesina. A medida que la niebla negra se disipa, vio figuras colgando de sus tentáculos, varios hombres conocidos y una mujer a la que odio profundamente. Shinjao, no debiste que esperar mucho, ¿verdad? Cuando el gran gif se vuelve para mirarme, la intención asesina en sus ojos se desvanece, reemplazada por un atisbo de gentileza. Esta gentileza me toma por sorpresa. Fuiste a atraparlos. Tomó un poco de tiempo, pero no demasiados problemas. Los elegidos para entrar a la instancia de rango del juego de terror suelen ser los criminales más atroces, pero tú eres una excepción. Porque tu lugar te fue transferido a la fuerza por otra persona. Incluso te beneficias de eso. Entrar a una instancia de rango casi siempre resulta en la muerte. Algunas personas que saben de antemano que podrían entrar al juego usan trucos sucios para transferir sus lugares, diciendo que otros mueren en su lugar. Así que es cierto que mi lugar me fue transferido por Shinjao. Pero él no sabe que incluso con lugares transferidos yo, el gran gif, puedo traer a la gente villana de la dinastía Qing al juego en cualquier momento. Pequeña para, yo me encargo de esta gente por ti. ¿Serás más feliz? Sí. Eso es bueno. En ese momento, Shinjao, que había estado aterrorizado, y los pex gordos también recobraron el sentido. Los ultra poderosos pex gordos, ahora enredados por tentáculos, no pudieron evitar hablar. ¿Qué eres? ¿Sabes quién soy? Sultame o atento a las consecuencias. El ruidoso pez gordo giró la mano, y el cuerpo del pez gordo explotó como fuegos artificiales. Luego, grupos de fuegos artificiales rojos explotaron uno tras otro. Cada grupo de fuegos artificiales era un hombre que me había intimidado. Shinjao tembló de miedo. El pez gordo lo dijo para el final. Te equivocas, has arrestado a la persona equivocada. Yo no debería ser quien entrara en el juego de terror. Piña, diles que deberían haber arrestado a ti. De todos modos, eres tan sucio, no tiene sentido que vivas. Bien podrías morir en mi lugar. Lo miro con frialdad. En este momento, el nivel de miedo de Shinjao probablemente era más de 300, por no hablar de 30. Dime la verdad. ¿Dónde están las fotos y los contratos? Están todos en la caja fuerte de mi oficina. La contraseña es 573-942-1680. ¿Te atreves a mentirme? Te dire la verdad. La contraseña es real, pero está en mi teléfono, en el cajón cerrado con llave en la parte inferior de la oficina, y hay dos cajones de respaldo. La llave está escondida en la meseta de la jata. Eso es todo. Es la verdad. Bien. ¿Puedes dejarme ir ahora?
Soy la joven de la compañía de entretenimiento de Shen. No puedo morir. Si quieres matar a alguien, mata a Fong Li. Una vida sin valor a nadie le importa, incluso si muero. De hecho, a nadie le importa, pero él tiene fantasmas como yo a los que sí les importa, y a nosotros también. Ahora, desde que la persona, la que llamas una vida, sin valor control tu destino. Solo quiero hacer una pregunta. Todos esos sencillos que grave así hundieron sin dejar rastro. ¿Y es porque mis canciones son realmente malas? ¿O es que la compañía mueve los hilos entre bastidores? Claro, piénsalo bien antes de hablar. La compañía ha restringido la distribución de todos esos sencillos para ti. No hemos gastado ni un centavo en marketing. Y te dije que había gastado mucho dinero en marketing. Todo era mentira. Al final no fui yo. No sirve de nada. Resulta que no soy tan malo. Ahora, ¿puedes dejarme? Girar la cabeza sin decir nada. El gran jefe entendió. Con un giro de su tentáculo, el último fuego artificial rojo sangre floreció, excepcionalmente brillante y magnífico, estimulant. Jean Zhao y esos hombres así fueron. Fue como si una oscuridad infinita se abriera, dejando entrar la luz. El miedo y el dolor persistentes que me habían envuelto parecieron dissolverse entre esos fuegos artificiales rojo sangre. El demonio que me había arrastrado al abismo finalmente se había ido. Gracias fue suficiente. ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué tal si nos cantas una canción? Una canción no es suficiente. Vamos a dar un concierto. Un concierto era un sueño que había atesorado durante tanto tiempo. Si no fuera por este sueño, probablemente no habría podido aguantar mucho más. Yo nunca he estado en un escenario de verdad. ¿De verdad puedo hacerlo? Jajaja, pequeña para si decimos que puedes, definitivamente puedes. Dar un concierto en un juego de terror. Probablemente soy la primera. Los fantasmas me ayudaron activamente a promocionarlo, difundiendo la noticia a través de varias redes musicales y plataformas de redes sociales. Construyeron un enorme escenario para mí en el bosque. No había muchos asientos porque la mayoría del público podía flotar para ver. Hacía mucho tiempo que no había habido tanto entretenimiento en un juego de terror. Fantasmas de muchas otras mazmorras se apresuraron a llegar al or la noticia, haciendo que la atmósfera del bosque fuera tan animada como un festival. Justo antes de que comenzara el espectáculo, todavía estaba un poco nerviosa. ¿De verdad puedo hacerlo? Nunca antes había cantado delante de tanta gente. Ni siquiera tenía fans en vivo. No te sientes presionado. Todos los fantasmas aquí están muertos. No habrá ni un solo fan en vivo. Con fans en vivo, quiero decir. Lo sé, pequeña para, aunque no somos tus fans vivos, podemos ser tus fans activos. Mi diverso y, milagrosamente me tranquilis. En el séptimo día del juego de terror, comenzó el concierto. Alrededor del escenario, miles de fantasmas estaban de pie, sentados, colgados, flotando y de pie boca abajo, llenando todo el bosque. Cuando aparece, un grito ensordecido estalló por todas partes. Esta era la primera vez que tanta gente quería warm canta. Mi corazón, que pensé que nunca volvería a latir, ahora latía salvajemente de emoción. Este era el escenario con el que siempre había sonado. Una banda de fantasmas formada a toda prisa me acompañó. Luz en la oscuridad fue mi primer sencillo, y también el más satisfactorio. Para los jugadores de otros juegos de terror, estos fantasmas podrían ser la oscuridad misma, pero para mí, eran la luz que me salvó de la oscuridad, atravesando la noche impenetrable y sofocante y iluminando mi vida. En el instante en que abrí la boca, el bosque, antes ruidoso, se quedó en silencio al instante.
La atmósfera era eléctrica. Los fantasmas agitaban barras luminosas al ritmo de la música, transformando todo el bosque en un mar de luciérnagas para mí y para ellos. Este era el tipo de pollo que jamás había visto. El bosque en este juego de terror nunca había sido tan animado, tan deslumbrante. Cuando terminó la canción, los fantasmas de abajo gritaron mi nombre. La felicidad y la satisfacción de ese momento fueron indescriptibles. Marley, 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 todos te amamos. Mi pecado la naras y mi corazón, largamente reprimido, finalmente se iluminó. Me di cuenta de que podía ser amado así. Me di cuenta de que merecía esta felicidad. Nunca había sentido el valor y el significado de la vida como entonces. Me hacia arriba a este bosque de luciérnagas que me pertenecía. La luz finalmente brilló sobre mí. Yo también podía brillar. Mi primer concierto había llegado a un final perfecto. Y este día también era el último día de la instancia del bosque de la casa embrujada. Pequeña pera, ¿todavía quieres morir? No. En este mundo sin vida y adorador, sentí una vitalidad que nunca antes había sentido. Gran jefe, lo hiciste. Me curaste. Ahora realmente quiero vivir. Apuesto a que alguien tan asustado de la muerte como yo tiene un alto nivel de miedo y podría ser asesinado fácilmente por ti. ¿De verdad crees que te queramos solo para matarte? Pequeña pera, tienes que vivir bien. Paimas por tanto para traerte de vuelta a la vida. Necesitas cantar más canciones geniales para pagarnos. ¿Puedes warm canta en el juego de terror? Por supuesto. Podemos usar la red fantasma para sortir el gran cortafuegos y acceder a internet en el mundo mortal. Seguiremos vigilándote. Cuando regreses, destruye rápidamente el contrato y las fotos. Después de que hagas eso, serás libre. Pero, no quiero quedarme aquí. Quiero estar con todos ustedes. Comparado con estar solo en el mundo humano, quiero estar con mi familia. No tengas miedo. No estarás solo cuando regreses al mundo humano. Podemos sortir el gran cortafuegos para apuar y animarte. No te preocupes. Nos aburrimos en el juego todos los días, así que te apoyaremos siempre que tengamos tiempo libre. Tu canto es tan bueno. Sin el sabotaje de Nadia, definitivamente ganarás muchos fans. Mucha gente te amará en el futuro. Por supuesto, también hay muchos fantasmas. Lo abrazo. Sus fríos tentáculos me envolvieron con fuerza. Me sentí tan seguro y cálido. Y un sinfín de fantasmas estaban detrás de él. Se despidieron de mí con la mano. Fondly, lanza más canciones nuevas. Soltaremos el gran cortafuegos para verte. No olvides que fuimos tus primeros fans. Visitaremos a nuestras familias en sus sueños y les pediremos que compren tus álbums. Vi y promociona tu carrera, así que avanza con confianza. Deja el resto en nuestras manos. Agite la mano para despedirme de ellos, con lágrimas en los ojos. Realmente no quería Este bosque, oscuro pero deslumbrante brillante, los cálidos ojos de los fantasmas eran la luz que lo iluminaba. Escapar era fácil, pero ellos me dieron el valor para seguir adelante. Yo no tengo miedo. En el momento en que llegó la medianoche, la escena ante mis ojos cambió. Ya no era el bosque plácido, sino una azadi silenciosa y desolada. Pero, a diferencia de hace 7 días, ya no estaba sola. Salí de la azadi, y vaya a las oficinas del grupo de entretenimiento Shen, destruyendo todos los contratos y fotografías. Todo lo que me había atado en el pasado desapareció. Caminaré mi propio camino brillante hacia el futuro. Sé que siempre estarán conmigo. Un viento frío pero cálido sopló junto a mi oído, como esa de gira. No tengas miedo, vamos.